நல்ல ஒரு கொதி வரணும். It's a nice picnic spot. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் விட்டதுக்கப்புறம் இது மிளகு சட்னிங்கிறதுனால கொஞ்சம் நிறையாவே மிளகு போட்டுக்கலாம். So after adding in the oil and the oil has heated up a little bit, we're adding in the pepper, about 2 tablespoons. So to this we've added 4 red dried chilies. இதோட நம்ம பெப்பர் நல்லா வதங்கின அப்புறம் 4 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். காஞ்ச மிளகா நல்லா வதங்கின அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க, இல்லை ரொம்ப கசக்கும். So now we've added a few fenugreek seeds to this. So now we've taken that aside and kept it aside on a separate bowl. Now we're going to fry the tomato. இப்போ நம்ம இதில் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும், தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும். So we have to fry this really well. We shouldn't be able to smell any of that raw tomato. இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு. அதோட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். So to this we're adding a little bit of salt. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். So lastly we're adding fresh coconut. இப்போ ரெண்டுத்தையும் வறுத்து வச்சிருக்கிறத தண்ணி சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம். So these 2 things that we've fried, we're going to grind it in the blender. நம்ம யூஸ் பண்ண பாத்திரத்திலே இப்போ தாளிச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அதுக்கு 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். So now we're adding a teaspoon of oil. அப்புறம் கடுகு. And some mustard seeds. Now it's starting to sputter, so we're going to add in the curry leaves. கொஞ்சோண்டு பெருங்காயம். So to this just a little bit of asafoetida. And lastly some urad dal. So as you can see, the urad dal is starting to turn golden brown. So we're going to transfer this into the chutney. And there you have it. Tasty and spicy pepper chutney ready to be served with dosa or idli. நல்லா இப்போ காரசாரமான அந்த பெப்பர் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. தோசைக்கும் இட்லிக்கும் செம்மையாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.